Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nice to meet you again. Although we still cannot meet directly, yeah, it's okay. Today our agenda is to discuss about our last PTS, ya, bagi kelas sastra on grade 11. You can download the material, ya, and then kita bahas di sini untuk jawabannya. If you have any further question, you can call me via WA maybe, ya. Let's take a look at number 1. Oh yeah, for your information guys, maybe soalnya yang ada di PTS kemarin tidak akan sama urutannya because sistemnya dibuat acak untuk urutan soal. Nah, di tampilan kali ini sudah tersetting secara berurutan. We got 3 units exactly, ya. Ada suggestion for the first, and then second about present perfect, past perfect, about perfect tense, ya, and then the third or the last unit about future. Okay, so let's discuss for the first unit, number 1. Okay, we have dialogue between Johnny and Indra. I'm worried that we won't have anything to do on Sunday. Indra said, well, why don't you come with us playing football together? That's a good idea. Question is, the underlined expression expresses. You can check here, the underlined word, why don't you come with us playing football together? So, it's kind of expression making suggestion, ya. Seperti yang telah di-share di bahan ajar sebelumnya, bahwa making suggestion bisa menggunakan ungkapan ajakan, what about, verb ing, ya. Kalau menggunakan what about, selalu dilanjutkan dengan kata kerja bentuk ing. What about going, what about using, and so on. Bisa juga dengan kalimat ajakan shall we. Jika menggunakan shall, itu adalah salah satu bentuk model, maka diikuti oleh verb 1 murni. Shall we go, shall we use, and etc. And then bisa juga menggunakan kalimat ajakan why don't we untuk mengajak seseorang. Why don't we diikuti oleh verb ing juga, sama kayak what about. Why don't we going, why don't we swimming, ya, and so on. Selain menggunakan kalimat ajakan untuk suggest seseorang atau menyarankan kepada orang lain, we can use I think we should, ya. Biasanya itu yang sering muncul. Should itu juga salah satu bentuk kata kerja bantu model, jadi diikuti oleh verb 1. Atau langsung secara singkatnya, biasa juga dikatakan let's, ya. Let's go, let's we go, and etc. Okay guys, let's continue to number 2. Dialogue between Ari and Kevin. Ari blah 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 and Kevin said, that's a nice idea. So, the best sentence to complete the dialogue above is, see, I think we should visit Tia in the hospital. That's a nice idea. Kenapa? Karena kalau kalian menjawab selain C, maka kita cek, ya. Can you show me your plan? That's a nice idea. I don't think so, ya. Terasa tidak pas. And then B, shall we have some music? That's a nice idea. No. Untuk memikirkan sesuatu and then dijawab that's a nice idea, I think, nyambungnya ke idea. So we choose C as the best answer, ya. Apalagi yang D dan E itu sama sekali doesn't match, tidak cocok. And then number 3, we got dialogue here for number 3 until 5, ya. It's quite long. You can check it later, ya, on your own word. So let's make it short. To answer number 3, what did Matt ask Zack? Apa yang diminta Matt kepada Zack? The answer is A, hang out after work, ya. Jalan-jalan selepas kerja.
Number 4. What was Zach's suggestion? Apa saran dari Zach? The answer is E. Go to the movies. And then number 5. That sounds like a good idea. I hear they have amazing views. The underlined expression expresses. Kita bisa lihat B. Supporting suggestion ya, atau mendukung ide orang lain ya. Wah, idenya bagus. Iya, bener tuh gitu ya. It sounds like a good idea. Bagus juga idenya. Mendukung ya, supporting suggestion. Okay guys, number 6 until 7. We have dialogue again. What do you think about full day school? Gimana pendapatmu tentang sekolah full day? I really don't like the ideas because it will be boring in the class. We have to learn more lesson in a day. Besides, my other activities will neglected ya. Kita harus belajar penuh di sekolah. Lagian nanti aktivitas lain bakal neglected, terbengkalai. And then jawaban John, honestly, I don't know too. I'm still confused with the kind of decision. Sebenarnya jujur nih, aku juga nggak tahu, saya masih bingung ya dengan keputusan itu. Then number 6, from the dialogue we know that ini informasi rinci ya, jadi kalian harus mencocokkan satu-satu. Yang benar adalah C. John has no opinion on the decision, right? Karena dia bilang I don't know too, I'm still confused. Tadi ya. Okay. Number 7. The dialogue above uses the expression of. Menggunakan ekspresi apakah dialog di atas? Giving suggestion, karena tadi Anna memberikan ketika dia bertanya tentang full day, dia memberikan pendapatnya. I really don't like bla bla bla, ya. So, menggunakan ekspresi giving suggestion. Number 8. What makes Anne didn't like with the full day school? Alasan Anna tadi tidak menyukai full day school because her activities will neglected ya. Beberapa aktivitas yang lain bakal nggak bisa dia lakukan ya. Well guys, that's the end of unit 1 about suggestion ya. Now let's come to unit 2. We will discuss perfect tense. Sebelumnya memang akan ulas sebentar sekilas tentang perfect tense. Ada 3 macam perfect yang telah di-share di bahan ajar. The first one is present perfect. Still remember guys? Present perfect is used to indicate ya tentang action atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung di masa present, di masa sekarang ya. Dengan rumusnya, karena perfect selalu dengan verb 3. Subject, have, atau has, verb 3 ya. Kalau has untuk subjek tunggal, and then have untuk subjek jamak. That's present perfect. Dibedakan dengan past perfect. Past perfect adalah untuk mendeskripsikan kejadian yang sudah selesai atau berakhir di masa lampau sebelum kejadian yang lainnya terjadi. Jadi biasanya ada 2 kejadian. Nah, 2 kejadian ini yang satu menggunakan past perfect, yang satunya kalimatnya menggunakan rumus past tense. Jadi apabila ada past perfect, ketika ada conjunction before, sebelum, pasti dia akan bergandengan dengan past tense. Still remember past tense guys? Subject verb to. Okay. Past tense dengan tensesnya had verb 3 ya. Kalau present perfect tadi have, has verb 3. Past tense menggunakan bentuk lampau dari have, has yaitu had ya. Jadi past perfect dengan tensesnya subject had verb 3 untuk menyatakan kejadian yang sudah berlangsung di masa lampau sebelum kejadian yang lain terjadi. Jadi past perfect terjadi duluan, baru terjadi past tense. Okay, I hope you understand guys. And then the last about future perfect. Future itu masih akan datang, tapi lampau perfect. Penjelasannya adalah rumus ini akan digunakan untuk prediksi, memprediksi yang berhubungan dengan penyelesaian suatu aktivitas.
dalam durasi waktu tertentu. Misalnya, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya sampai Jumat depan. Nah, dalam waktu tertentu. Berarti dia sedang mengerjakan pekerjaannya dan akan berlangsung selama Jumat depan. Ya, future perfect tense dengan rumusnya have atau has ada will-nya sebelum. Ada will, have atau has ya. Karena future menggunakan will selalu. Will, have atau has, have untuk subjek jamak, has untuk tunggal sekali lagi. Dan karena ini perfect, using verb 3 always ya. Will, have, has, verb 3. Okay guys, I hope you get a more better understanding ya about these tenses. A little bit complicated, but I'm sure if you watch the video, you study about all the materials that we share before di bahan ajar maupun di LKS maupun soal-soal, saya yakin kalian bisa membedakan 3 tenses ini. Kita cek soal di PTS nomor 9. I blah 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 studied for 2 hours. The best answer is I have. Ya. Saya telah belajar selama 2 jam. Yes, karena sudah terjadi ya. I have dengan menggunakan present perfect. Masih berlangsung ya. And then number 10. Kian blah 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 this movie 3 times. Kian sudah menonton film ini selama 3 kali begitu ya. So we choose option D, has seen. Kian has seen this movie 3 times. Number 11. We blah 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 here since yesterday. The best answer is E, have been. We have been here since yesterday. Number 12. Jack blah 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 in the same house for 20 years. The answer is has lived ya. Sekarang masih tinggal dan dia sudah tinggal selama 20 years. Lampau dan masih terjadi sampai sekarang. Present perfect. Nomor 13. I have blah 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 a letter for 2 hours. The answer is C. Ya, selalu dilengkapi dengan verb 3, right? I have wrote, written. Ya, C. Number 14. I have blah 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 music for 15 minutes. It's very good. Again, selalu diikuti oleh verb 3. Kita lihat. Nah, C, okay? Number 15. Mary blah 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 in Dublin since 1980. Ingat untuk membaca tahun kita ejanya 2 digit ya. 1980, 1980. Okay, the best answer is D. Mary has lived ya, telah tinggal sejak tahun 1980. Untuk present perfect biasanya menggunakan conjunction since. And then number 16. When I blah 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 him, I noticed that he had a haircut. Jangan bingung, di sini ada had, yang satu had rumus, yang satu had verb 3 ya, dari kata have, has. The best answer is B. When I saw him ya. Ingat, ada 2 kejadian yang berurutan, yang satunya menggunakan perfect, yang satunya past tense. Number 17. I did not have any money because I blah 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 lost my wallet. The answer is had. I had lost ya. 2 kejadian berurutan ya nak. Now we got number 18 now. We were not able to get a hotel room because we had not blah 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 in advance. Kita tidak bisa mendapatkan ruangan di hotel, nggak dapat kamar ya, karena kita tidak titik-titik duluan membooking ya. Jadi pilihan A, B, C, D, E di sini book, bukan berarti itu buku ya. Book bisa berarti itu adalah membooking atau memesan.
Oke, makna dari bahasa Inggris bisa bermacam-macam sesuai konteks. Dan sesuai grammar, we should choose C. We had not book, ya, verb 3, C. Number 19, blah blah blah, you ever visited France before you trip in 2006? Pernahkah kamu mengunjungi Perancis sebelum perjalananmu di tahun 2006? Menggunakan kata tanya had, ya. Had you ever visited? Number 20. Marisa had blah 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 downtown yesterday. Digunakan verb 3, ya. Number 20, the answer is walk. Yes. Walk. Verb 2, verb 3-nya bentuknya sama. Kita lihat yang D walking, yang E is walk, ya. So, kelihatan yang C yang benar. And then 21, I had blah 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 for 8 hours last night. I had verb 3, 21. The answer is, let's check, slept. Yeah, sleep, slept, slept. D. 22, I blah 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 visited the art museum. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan grammar had, ya. I had visited. Sudah pernah mengunjungi, ya. 23, Bobby had bla 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 and he got the job. Kalau ada sudah had pasti lebih memudahkan kita untuk mengisi. Pasti isiannya adalah verb 3. Let's check. I'm sorry. Graduates, graduate, graduating, graduated. Yes, graduate. Ya, dia. Kelihatan sekali. Okay, let's come. Okay, for number 20 until 30, I will discuss it later, ya, on the next occasion. Well guys, I think that's all for our discussion right now. Thank you for watching. Jangan lupa terus menyimak dan belajar. If you have any question, don't forget to contact me, ya, by phone. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.